ampa yade ya na wi simple so bi benya wo a na fi yade and try do saying and our hospital ko hwehwe wo mogye say yade fufuro bi aba oni peduane mu a peduane a wodi no ene oni peduane ebo ebra na enu nti ena Virgin Television akofa dwumedie wonwaso ya to din se ya bomudi nti na wo ya pomudi nti dwumedie yi so ye ni mpanifo bi te say doctors, nurses, herbalists, dietitians ye no wo mo atena se ne ya fa wo yade no ne ya pensem mu ne ehuni pharmacy bre enu nti hia me wo sonfo wade nyina na na akua cheba ata edwada ene wokuwade bia wa bra bono nso ene kosi no nso empem kayo say ye Virgin Television so pe meka se wapomudi nti a na wade me so say ampa yade ya said then so on am ne dum so e de kwa kyen na ye be ma obibia akwaba e de aba Virgin Television so ebe associate di dwumadi a yato din se yapomudi nti na ye we yapomudi nti dwumadi so ye kasa efa ye ne pedua no eho ya de ahodo a eba ni pedua no emu e kwan be e ne nam so eba na den e ne ye be ya ye de besi ano ekwan every ben e na obekọ hospital and I said what did herbal medicine ebe sound no ya here ebiane nduro and I said ebiane ben e na wasi yedi na eni pedua no SCP esita eno e na yapomudi nti dwumadi e ya ye kasa efa ho then de da power so a ye ba be bobo ho ne adwenwe ho eye barrenness si ye kasa bonini a eden eni bonini e kwan ben e na nam so eba ne kwan ben ye befa so a ye betu ase eno ene ne ye ba be kasa e de afa ho ne obi yenya no e wa ha eye prophet papa o san so eye doctor idin e de Dr. Abednego ono ene da Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ano e wo Isawe ono ene ne yenya no ha ye ne no e betwetwe enkomo asida enkonfam ma Rabboni Spiritual Center omo ena no pay ana se ne wo mo eso ya sei eme de dwumadi ebrel me so ameba be de dwumadi mu chia me din ene na nekua a kyereba ata ye twa ye ho ye ba ye de dwumadi no ebeto so amo Menu bema aye yade ben ena etete wo abawo a wo bi anunti ena ya ose kwaka wanu adru ene na atadwe wate den ne me kan for Rabboni Spiritual and Medical Laboratory edema wo sefa wo hawo ene wodadwe nyina beda wo mo se yesunsun mu yade ana twere anampo sunsun mu ena obi aware wo mbete ne te no matu ase ede ama wo mo esa wo yade no na wo mo ede wo efa mpai bomu na ase etukrakwa wo behunu wo mo ewo nsawom adreji into aso eho ena Rabboni Spiritual and Medical Center womo ewom ubetimi afra womo so ewa ahomachofo ya etwegu eso na woni openi pa Prophet Abednego edin sawoso Rabboni Spiritual and Medical Laboratory. Know the truth and the truth shall set you free. Yes, also emo akaba e de Virgin Television eso yapomudi nti dwumadi e na ye de ebrel ene ye kasa afa bonini eho obi a yenya no ewa ha eye Reverend Dr. Abednego ono ene no ebetwetwe enkomo enti yense ready yentwi be ye papa ne ye fan commandation no enhyehyɛ papa ye mo akaba ba ya komo yo so ye gia Virgin Television we are for den nyina amen ye didi se busha for no mo obi bia mo ye okay ene ye kasafa obonini a kotoka se be kan se barrenness. Father, we thank you for this hour in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, take control. Yes, a barrenness. This is a mystery. Barrenness is a spirit. Barrenness, a unclean spirit. This is a Jesus Christ to account Matthew 10:1. When he has called unto him the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. Empty barrenness, abonsam yaye, boni, unclean spirits. Etiti nipem. Na enyabo urawa, ye wo oto
otoyare ebu ha ye koto ene ebu ho nso a ye de wo ene ebu ho nso a we call a sickler ye just ni su nyina no sa na ode bai enti ubara boni spiritual research and divine medical laboratory ye the spirit of the Lord a divine to see say beye obi na atoyare na mana anase ye wo no ne shebre ana ne nkrabia we call shebre destiny ne nkrabia na ode bai ena ne washen enti ne ye ka the spirit of a barrenness oboni honhom a ebetra mu a ana obi di mawo ana busu ayare otoma sade no betra so a na abeda ne koranko no se yare dom abefa nipadua no su na betra mo jenu enti no oyoba onwoda ekosi awode no kwai enti nia obeye biara nyinse de nyinse muntuma nyem da ena sanso na ekotra obema no munso a na anoso akoye koranko enti papa yen hwa de wa ha o kwa se barrenness no enye eman kwa because share Ghana attitude na se obi nwa very good mostly no oban na ye blame ni say onwo very good ba wo ka se wo kwa se be ma no ontimi nwo oban so ontimi nwo sa pepepe okay yo eye ebu also omunya no a spiritual marriage no honhom no ofie beye some ye 310 beye bia so kuta aboa they we call rich witchcraft power say bi owo ene be fon kuta one owo no ne uba beda nipa no so ne uba beda ndi be fon no ye 10 na obi kuta o kire be different type of power sa to me nyina na wo da wia aboa no so ne wo da wo awo de awo untume wo ne say untume hyenyem nti ekwaya barrenness and say boni no fa so e ba de bi wo ha sunsun very good sa ena eduandi ye didio mo ena otoyare yare egusto ayeton sa enti no bi okuta power te say ye tume ko spiritual realm so what you say yen mu bi wo a bebre wo yen da what is Ezekiel also order hono nyame honhom be fa no ko hwe ndompe a ebubu asai awu sa na be fon so no won se anajo emoada anajo bia emoade ena wia ye onipa de na abo bia so anajo no muta operate mo se na Yesu kan no o se na eyinmu de efrihifa enye edepa na oye na eyinmu de efrihifa ena Yesu se no onipa dai no eno tamfo no bae no so bedwi ane de enti tam onipa da no what yetumi frɛ okra ewo abefo camp ne de yare na de aman enti se okra no ba bewura nipadua ni mu a no de sa yare na de aba enti odi ba wo obema no ujus usperm se bi utafra che unsu no eye saturated enwo ontu be shenyum ena oba ne so no either so mesi na wo kwan wo si na wo kwan a ena ebu ho a wo de fadua mu man ento de fadua mu man na koi no adwuma kokodia ne se obeye no boni aduane bi ho a o ma o te se wache omo mankani brode banche fufuo ba se ye hu ni se ye normal aduane wache je se very good wa tro se obi a oweni unnim sa semesi ye obefo na aduane mendi if say me Yesu sound nsuo ma nkrofo na wo se wo pensa na Yesu di nsuo no ma wo no mu nsuo no ewe no na nyes enye nsuo na yensa enti sa na obi okuta power okuta spirit bibi odbe ma obi a otumi sesa no enti ewo ho memeye oba eduro no kwa meba oba na mebo mpa no ana se nsuo me de ma wa metumi sesa no nsuo hu se ma sesa no enti se obi okuta ni boni no ade boni no de ma was the same and God have and what I have is what I give to you. And took a malam to me no de ma o ko so for to me na to me so many have konkron penny Jesus Christ dino. Enti no barrenness no o to me koto e wo pum ye wo pum de ye wo wire mu de ye wo nsuo mu de ye wo wi mu de ye wo ahoro bebre. But obi so to me ka say o share obi ni suban a e ko say o kwala bremu na wonyim ani we yewu no eno na ama abase sia no different from that. Okay.
ye wonyin se yigo abefo na bonsamfo na nebema wakobo dwaman na uye mahyehyew na efe ayese kona koyi enti no ukoyi nyinse na ebi ana o ma 3 4 what I say eba ebi ana ma 3 ana 4 ana 5 na obewu na se wayi ni nyina egu aka he zero ebi ni obio enti ye wonia nyinse yigo a wanyem eyi na when we talk of barrenness untumi nyem what I say barrenness no e spirit bia ono on ma nyem na wawu nti no ntimi mbani physically ni na ya spiritual yo eyade etini pem na barrenness spirit no oye honhom what I say na onya betran mu a na wadane wa wodie no na waye enti no na abeye kuranko yare a abetra ni pedue ni mu enti no oye lokia anse no bibetuma sa yare no awo anase obeye no awo just honhom a edi akiri no yifri ho opamo no and atonement in the olden days we refer atonement tacticus enti no esese wo yi sa honhom we ni fri ho anse na wo ma eduro na oguso no ma na fe de change se bia na ye wayase kuru and a different kuru they are about enti won so be back hospital wa sayare sa anumoduro sa so no ye de enton let us say there is a spirit behind na ye honhom be there etechi enti ye ahon yare for what won call Yesu obia o say Matthew 8:34 say Matthew 8 o say when Jesus when the evening was come they brought unto him many that were possessed with devils and he cast out the spirit with his word and healed all them that were sick enti Yesu no Peter mame yare fever eso Yesu ankoma de duro o say fever bie let us a fever and ankasa yare a spirit and every sickness is spirit and said about manifesting in the blood na blood no abani pedua no and the yare bia to me ene edi akire ni ayewu no saa ni eni Yesu wo bisa Yesu erade onifre ni anobuwofo yi eye de o se sani onyankopon enunyam bededi enti ono o sikra nti obi nwo a said onyankopon enunyam bededi ebi wo anesa ebi si wo Bible mu obi no wo ana no mu na ewenu na eno kusunya no se urade e why am ebi no akam yo enti no mra onyankopon ma onyame nipa kasai pe tumi aneso agodi enu ma wo friend barrenness no tumi ne free bo mo tumi ye de enyi say no wo ebi ni John the Baptist what you say ebi ni Samuel ni mame no oye oboni and when the spirit of the Lord also where the spirit of the Lord is there's liberty so nyame honhom ba ho a fa honhom die ba what you say and Samuel ni mame oboni from the beginning of everything no onyankopon na sheda hye ni to go say onyem kopem say onu nyankopon be send die nunya enti mra hana no ne wokoko bompai na na Awurade asem bai say obanyem afida sesei ebi ni kura ne Sarah Abraham yere ono so sa onyame tu na wodiem enti ansana obi be ena te say wo frɛ before so frɛ bi gbesa ye wo yem me wo kasa metumi kasa wo hin fa brochiri abeba be yo sa wo yare mese me ya de memete ha metumi ya de sa obi yare wa brochiri court case Senegal meti ha ya na me ya de me ma lawyer no ne yem nyina wo so on the next no ja court case okay that's papa who chair me who say e yesunsumu ya enti ye kwakoja abafo nka to ye ba ye be sa to aso no Menu abema aye yade ben na etete wo abawo a wo bi anunti na ya ose kwaka wanu adru ene na atadwe wate den ne me kan for Raboni Spiritual and Medical Laboratory e de ma wo mo sefa wo hawo ene wodadwe nyina beda wo mo se yesunsumu yade ana twere anampo sunsumu ene obi aware wo mbete ne te no mo atuase e de ama wo mo esa wo yade no na wo mo e de wo efa mpai bomu na ase etukrakwa wo behunu wo mo ewo nsawom adreji ntoaso eho
ɛna Raboni Spiritual and Medical Center wɔn ɛwɔ wobɛtumi afrɛ wɔn nso ɛwɔ ahomatwofo ya etwegu ɛso na wɔne openi pa Prophet Abednego edinsa wɔso Raboni Spiritual and Medical Laboratory. Know the truth and the truth shall set you free. Ebusiafo yesan emo wakwaba se afe ela waso wafidie na ye wapomudinti dwumadie ene ye kasa afaboni eho ye to ankomotwetwe no eso papa ena ansa ne be ko ma ye hu se obi ayeboni ye spiritually nti no ekwan ben ene ye befa so obi wo bi ekwan ben obekọ hospital anansa den go ben ya obetimi dey si anufa yo the radias said I will be saying onipa nkasa oye pass nema obetumi oboni wotumi yi obi awode na no papa bi ba ne bema eni ho enti we ogoware oba ontumi wo enti yo kwa ahuru bebre so awode ma obi ye oboni ana wo ma obi ye oyarefo enti ye no ye di kai se na Bible say ohwehwa obehu obomu a ye bebi obisa ye bema enti no ye aha de one send a radio assembly. Also seek and ye shall find. Into your Raboni Spiritual Research. I say you should be a young bodia. A young nomi. Or say Musu Empifem. Or how empiful to him. Ye wonipa. Two more say jump and do. Into your Musu Bebiloa, Omuska, Wonipa. Bebiloa, Omoba, and so Woniska. Nti owo sika na woni ba no ekwan ben na obefa so a obesi very good mo eno na kamede ba besisi no enti na ye hwehwe ne ehu wo yare no fare fine ansa ne fe ye hwe na tumi ku a eye ni ba bi efi no wi a ye si ho ne fe ya pe anu aduro ye both spiritually materially and mentally say man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ye ebiwa ye bema onpaibo. Ebu honso ye bema wedurano. And ebu honso dware na obedware. Ye wo ndro abai ye abai ni bibia. Na one yes sunsumu de no first na hunhumi techia. O sense na bo say menkenso sinitiase. Na won ya asase na aka kire no. Enti ye wia ansa ya pe abai eduro and na say be alcohol hospital. Now you so chemicals ya ma wako. Nti obi ye boni obetima ko hospital be nya no eduro. The one yes spiritual. Say be na yes spiritual here. Okay. What you say? Na no doctor for was obi oboni wo ko no ko yi obi juice obi sperm say be utafet obi nsuo na ye de ama nipa no bebre nya no kware bebre enya no kware ne say I we na what the man a different thing doctor no na microphone da okay ye wo ye be fo bredi esiwa oba memem ene bo hon so a nipa wo mako training we di ama no nipa na ye bodafo yarefo enti na wo say enti na no se ya training ya di manipa na obetimi awo wo be ma wo di bibi ahye ni awudie no mu akotra ba bi se sunsun wo achi enye adwuma na o me ya enye ye ba say normal thing dia wo tumi ma ebi mu wo wudua ho aye yarefo basa sir enti no uba ye Kingdom of God Ministry ye Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ye hwehwe wi ani asere awurade tumi ya ha ye yifibo ya pe abai ebu on for bebre a won tafo manka ankoma wa abai bia I just command it onyemo iwawo o say live evidence of what you say enti ye wo power no nia ye ma wo bedware nia ma wo obesra nia ma wo beye ena nia wo we call working miracle power me kuta 9 gifts of the Holy Spirit e bebre wo ha I use more commandment because the word of God in the spirit o me mu me suman enti me se ko a me nim ne wa fi me Yesu Kristo no nam obi so na tare mu ho firi ne mu kosa ne yage what I say ena ye wo ebu ho a ese wo ye droma na onum na ade no ba bia ade no sa spirit no na chiwade na sa yare no barrenness no na chiwade into manipa no odware osra onum pe chiwade no efiri ho na ho mboni ne firi ho pa se obenyo ente duro ho ena ye eduro ho ena ye woni a wosra ne a wonum ne omo hwehwe bibia ebema oba no obema no ne bibia aye fine
sana tino se mundi aduaba na mumfa ahaban nsa yare enti mra Yesu Kristo mai na ye de ahaban nesa enti se oba no obema ya adomo adomo broso. Okay, enti papa yo wa ma ye hunu se mpaibo eduro ewo ho se obi ka se Rabboni Spiritual Hospital eno edi ade pa na monye wa ha aha no dey here to be more specific because with God all things are possible. Aha beye bosu mamuata any unclean spirit adibia empie urade say nye urade na dey atowo nya obidia mawo eye how obre amane eye spirit one who say the whole creation is form of spirit before it comes physically. Entino say obi atowaduro o yare bribi how ohunto what I say wo friend musu kan tete wo friend musu but the harness say na Yesu ban wo friend yarewa. Okay, Entin uba yare bebre also yare epilepsy otwa enyo enya spirit enya dey am and yare so obi hwehwe wa chira kwan ahen na obi very good uba and someone obisa Odu sound last stop offer advertising so oko Ureku Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory Liberty Kingdom obi ade obeba eni yesa wo asafunan kasa baby aye operate bribia no ye otoase the Kingdom of God Ministry and the Kingdom of God School and those when ya okasa so no that is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Okay, Papa, ye be sorry so. Very good. Na ye be ma watu ahwefo mo hwe ye fo. Obi wo ho na se onwo a. Yo. Etimi din sunsun so bi be good quality because ogugu no den na wo de yo ene sabri apomuden eye Virgin TV mo de sade aba eye pa onyame sham onyame mamu nkwateta mode na foto ye tu ahwefo ne se o se ka obofo wo mlanti brimu ansa na daboni edu wo mu se yarwa ne ade onyame amfa nka ye ho na mom o se abobeka wa na fi wontu me Matthew 10:34-35 o se na ofiefo be watamfo wo be ye unyeye wabrabo besia efi wo fie efi se ye wuntu abusuam ena niete ne se niente o ha bebre aban unya kuna watombra unya yera watombra obe ware awa watombra bebre nim se sadi ewo ho obe kwabruchiri watombra ebia wo ba wa ba wo no eye ma wo ba nya doctor fo akese akese entine abusuam wo to me bi o friend familiar spirit. Exodus 22:18 says, thou shalt not suffer a witch to live. And ma obaye and trasi. And a few years soon, we see ye enim. Few years no be name. So soon no be kon obu on the name or one. Ne ma me ware ne papa ware no sa san ko fun won ware eyedin. Won brabo eyedin. And na bebre so no wa kwa ware onwo yabotre bra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Also, you may know the truth, and the truth shall set you free. Believe God for wonders. Yes, Christo, or the 2 minutes over. Said also, me, Yamonisa, the Messuma on Coco for Abba Boy, who are kind. Entino, and there also be Brepeska, or Bible School, 1, 2, 3 months, also a sophomore. Wakoji Suma be to me, Entino Okononia, also one, no, they are the Akapama. Well, it be a cough of how baby, if I saw for this one man of born idea, but the person say, yes, Christ need to me that's all. And to be a Okokumu, and minimum maybe by no your pepini, or send you Kurajan, day to on New Kurajan, to my member, but I did be 7 days, yeah, or the one who said, Mamma, Abba. That's a ma. Did that my version of me, name my babed, no name babed. Nti ne ma betu be dan ne ho be man ne baba ne ja na ono da onwo biom en na ma fibroid sa barrenness en na ma fibroid bebre anyin se wo sunsun wo ntumi wo amen amen. Papa, ebe ma akwenya na wo de number 2 so bi e pese ofre wa no oba ha yo me pacho ye number ne 0208599 576 0208599 576
Baako we no man so we can wa bo man na wa bo man. Yeah, the be Yo. Papa ya da say ye frɛ wo no. Wo ba ye nim say da say ye frɛ wa besan ya ba. Amen. Nyame nhyira. Ko nyame nhyira so kam. Nti ahwefo ene etiefo sabre ya dombre wo nua bi obusoni bi akwaware onwo fanobra bisa Virgin TV na mbubu hu onyame nunyam. Onyame nhyira na bo ho banka no e wo Yesu Kristo din. Amen. Amen. Menua ba menua bema aye yade ben na etete wo abawo a wo bi anunti na ya ose kwaka wanu adru ene na atadwe wate denne me kan for Rabboni Spiritual and Medical Laboratory edema wo mo sefa wo hawo ene wodadwe nyina beda wo mo se yesunsun mu yade ana twere anampo sunsun mu ene obi aware wo mbete ne te no mo atuase ede ama wo mo esa wo yade no na wo mo ede wo efa mpai bomu na ase etukrakwa wo behunu wo mo ewo nsawom adreji ntoaso eho ena Rabboni Spiritual and Medical Center womo ewom ubetimi afra womo so ewa ahomachofo ya etwegu eso na woni openi pa Prophet Abednego edin sawoso Rabboni Spiritual and Medical Laboratory. Know the truth and the truth shall set you free. Yo ebusafo enne ya pomodin ti dwumadie obi a yenya no ewa ha ye papa Prophet Dr. Abednego Ono eneda Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ano na wo peye papechi akwan a nsawom na obemu no wono no sunsun mu yare eye easy kra then wonwo ana say witchcraft debe the how fani hina bedan no obeye bibia ma kama enne barrenness ana say bonini ene ye kasa fam wama ya tinyoma bebre ase wasini nyina eye sunsun mu yare ansa na wonwo no na gina sunsun dia etechire enti no ye beya ye betu ase first eye mpaibo enti minua be ma se wahwa na se wonwo a ma mpaibo no emu enye den sanso na obetimi so akọ hospital na wakọ jimbro eno so betimi aboa ama wawo na ye papa ne number ene 02085995576 02085995576 and now betimi so afre no e wa homachofo we so 0278977215 0278977215 ebusiafo na ha ene brebema kwan na wakomodin ti dwumadie no yedi esi asida PSC enkonfama Rabboni Spiritual and Research Center womo enene omo so yasemi yedi dwumadie ebrew asida enkonfama me producers amobo aye na dwumadie na ekoso wo so awutifi a wo hwe ya asida nkoma wo pese wo ba show ni so a wo betimi afre ye awo amomatufo we so 0245 56 766 024556 Ema mwoni sha enyado menua bema aye yade ben na etete wo abawo a wo bi anunti na ya ose kwaka wanu adru ene na atadwe wate denne me kan for Rabboni Spiritual and Medical Laboratory edema omo sefa wo hawo ene wodadwe nyina beda wo mo se yesunsun mu yade ana twere anampo sunsun mu ene obi aware wo mbete ne te no mo atuase ede ama wo mo esa wo yade no na wo mo ede wo efa mpai bomu na ase etukrakwa wo behunu wo mo ewo nsawom adreji ntoaso eho ena Rabboni Spiritual and Medical Center womo ewom ubetimi afra womo so ewa ahomachofo ya etwegu eso na woni openi pa Prophet Abednego edin sawoso Rabboni Spiritual and Medical Laboratory. Know the truth and the truth shall set you free.